Друзья, привет, с вами Роман Стикс. Вот мне сегодня пришла интересная мысль. Насколько уже хороши алгоритмы автоматического мастеринга, лучше ли они делают мастеринг, чем человек или нет? Я хочу это сегодня проверить, хочу сам сделать мастеринг трека, ну, по-быстрому, скажем так, я его сделаю. Тем не менее, я постараюсь его сделать достаточно хорошо. И дальше я сделаю мастеринг этого же трека автоматическими алгоритмами Isotope Ozone 10. Интересно, что получится. Прежде чем я начну, хочу поделиться новостью, что я наконец-то сделал телеграм-канал «Аудио-мастер-класс». Обязательно добавляйтесь, там будет эксклюзивный контент. Буду делиться какими-то фишками, пресетиками. В общем, подписывайтесь обязательно. Итак, для того, чтобы провести этот мастеринг-баттл, я скачал немастеренный файл вот из этой библиотеки кембриджской, где есть мультитреки, где есть разные файлы для практики сведения, мастеринга, их можно скачать. И вот я выбрал файл группы Skies and the White Flies, который называется Banana Split. Давайте послушаем, что это за трек, и дальше я займусь мастерингом. Catastrophes of every kind. Purpose isn't good when it can lead you nowhere. So pack your bags before this river drowns all your aims. Miracles can happen, but you better watch out and jump into and split. Let the sunshine light up. Вот примерно такой трек. Итак, давайте сделаем мастеринг самостоятельно. Делать это я буду в наушниках. У меня включена коррекция через RealPhones. Вот такие настроечки. То есть тут просто вот коррекция моих наушников установлена. Neumann NDH-20. Я загружу на мастер обязательно референсный какой-то трек. Не какой-то, а 21 Pilots я выбрал для этого. Так, кидаем сюда референс. Давайте послушаем, как он звучит. Level match, то есть на одинаковой громкости все это должно будет происходить. Итак, ну и поехали. С чего начнем? Ну, давайте начнем с небольшой бас-мастер компрессии. Так, я возьму сейчас Shadow Hills Mastering компрессор для начала. У меня здесь есть свои пресеты. Они, кстати говоря, продаются в виде пресет-пака на нашем сайте. Кстати говоря, на все курсы на нашем сайте я могу дать вам скидочку по специальному промокоду, который вы найдете под этим видео. Итак, давайте послушаем, как звучат эти разные пресеты. Посмотрим, что нам подойдет больше. Ну вот мне нравится этот пресет. Дальше давайте займемся немножко резкостью в серединке. Мне не очень нравится вот эта резкая середина, и я бы хотел ее чуть-чуть прибрать какой-нибудь, ну давайте мультибендом. Давайте фаб-фильтр, мультибенд. Причем это из вокала идет, поэтому я сделаю, наверное, это в мид-канале. Вот выбрал mid only.
Дальше можно подкачать чуть-чуть бас. I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some. Open up your mind. Words in an order that and split. Let the want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath. Давайте возьмем эквалайзер от Курс Аудио, кларифоник, приоткроем все это. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your wishing well. Open up your mind like heaven and split. Let the want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working. Я думаю, сюда можно добавить Макс Бас от Waves. Want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your wishing well. Open up your mind like heaven and split. Let the and I care what you think. My name's blurred when you're working it hard. Care what you think. Deep breath and jump into the fall of your wishing well. I wish I had a better voice. Open up your mind like heaven and split. Давайте теперь через VSM3 приоткроем звучание. То есть здесь у меня есть свой пресетик. Want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your wishing well. Open up your mind like heaven and split. Let the want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working. I care what take a deep. I wish I found some better sounds no one's ever heard. Well, had a better voice to sing some better. Open up your mind like heaven and split. Let the want every time I sang. I was told purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and Чуть-чуть потерялись барабанчики. Я бы тут применил озоновский же алгоритм Music Rebalance. Так, видите, какая-то ошибка вылезла у Logic. Очень интересно, что это такое. Вроде бы все открылось. want for they could truly come. Меня интересуют барабаны. Хочу их погромче сделать. Want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your wishing well. Open up your Видите, отсюда слетел референс. Давайте заново загружу. В принципе, ничего страшного. want for they to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back. I wish I it hard. Take a deep breath and jump into the fall. Now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old and split. But now we could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your Ну, я бы добавил бы еще низа. want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall. Тут бы чуть-чуть ослабил бы серединочку. Want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your wishing well. Open up your mind like Ну, давайте дальше добавим, допустим, какого-нибудь Sonox инфлятора. Цепочечка нагружается у нас уже. want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the fall of your wishing well. Open up your mind like heaven and split. Let the want for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take
Дальше я бы расширил бы еще перед инфлятором некоторые области, допустим, через Melodium стереопроцессор. Хочется больше объема в нижней середине какого-то. Так, ну-ка давайте нижнюю серединку сейчас засолируем. Ну да, где-то она и нужна. Так, давайте дальше поставим еще клипер. Допустим, от Sear Audio Tools. Чуть-чуть мы не добираем по громкости пока. was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what miracles can happen, but you better care what you think. My name's blurry facing. Purpose is a good thing when you're working, leads you nowhere. So pack your bags before this river drowns all your aims. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working, leads you nowhere. So pack your bags before this river drowns all your aims. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come out. Purpose is a good thing when you're working, leads you nowhere. So pack your bags before this river drowns all your aims. Miracles can happen. Blurry facing that is new. I wish I didn't have to rhyme every You want, for they could was told when I get older. Purpose is a good thing when you're working, leads you nowhere. So pack your bags before this river drowns all your aims. Я чуть-чуть еще выделю вокал в центре через character только в мид-канале. Для этого мне придется использовать какой-либо плагин, который позволит мне только на мид-канал поставить character. Это можно сделать через Waves Studio Rec, например.
Так, вот у нас чистый студио-рек. Давайте создадим параллел сплит. Это у нас будет mid, это у нас будет side. И поэтому на mid я поставлю character. Подкрутим чуть-чуть вокальные частоты. Lead you nowhere, so pack your bags before this river drowns all your aches. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come up. Purpose is a good thing when you're working. Lead you nowhere, so pack your bags before this river. Drink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I watch out. Mind the things you. My name's blurry face and That is, purpose is a good thing when you're working. Lead I you was told when I get to pack your bags before this river. Может быть, чуть-чуть перерасширил, чуть-чуть соберу. Lead you nowhere, so pack your bags before this river drowns all your aches. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come up. Purpose is a good thing when you're working. Lead you nowhere, so pack your bags. told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure. Miracles can happen, but you not care what you think. Громкость у нас разница, видите, в 0,4 дБ практически отсутствует. Это уже не имеет никакой роли. Вот, но это был такой мастеринг по-быстрому, да, от меня. Итак, давайте теперь попробуем сделать мастеринг через изотоп Ozone. Вот я его открываю, референс пока отключим. Давайте автоматический анализ файла. Drowns all your aches. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come up. Purpose is a good thing when you're working it. Take a deep breath and jump into the flow of your wishing well. Теперь мы сюда добавляем наш референс 21 Pilots. Он его изучает, под него создает там какие-то настройки. Давайте посмотрим, что получается в итоге. Bags before this river drowns all your aches. Miracles can happen, but you better. Так, ну вот, готово. Давайте теперь сравнивать, что получилось у меня, что получилось у изотоп. Очень интересно. Прям такой волнительный момент. Lead you nowhere, so pack your bags before this river drowns all your aches. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come up. Purpose is a good thing when you're working it hard. Take a deep breath and jump into the flow of your wishing well. Open up your mind like heaven and split. Let the sunshine light up all your darkest deeds. Fight against this river, flashing you red, and break up all the chains is leaving you. Drowns all your aches. Miracles can happen, but you better watch out. Mind the things you want, for they could truly come up. Хотите еще оба мастера сравним с референсом? Тоже интересно, да? Давайте попробуем. Сначала сравниваем с референсом изотоповский мастер. Bags before this river drowns all your aches. Every time I sang, I was told when I get older all my Watch out. Mind the thing people My think. name's blurry face and I care what you think. Good thing when you're working it hard. Take a deep. Теперь сравниваем мой мастеринг с референсом. Lead you nowhere, so Sang, I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure. miracles can happen, but you better watch. Care what you think. For they could truly come up. Purpose is a good. Итак, ну вот, как говорится, выводы делайте сами, пишите ваше мнение в комментариях. А я напоминаю вам, что в описании к этому видео вы найдете ссылку на наш телеграм-канал, вступайте в него, и также вы найдете промокод, который дает скидку на все наши обучающие курсы и действует сверху той скидки, которая уже стоит на курс, если вы выбираете какой-то курс со скидкой. На этом все. С вами был Роман Стикс. Увидимся. Пока-пока.